sir. Madhvi here. How are you? Oh, fine, fine. Good. Good to see you in our second semester too. Yeah, I'm happy to be part of this class. Okay. Today we'll discuss about my subject is media management. How media works. What are the types of management they have. This we'll discuss. Right? Am I audible? Fine. Yes, sir. We can hear you. Okay. So let us. I'll share some content so that we can discuss. Actually, everybody knows everybody working in here and there. So there's no difference between other organization and media organizations. Media organization, they have different role. So like the planning, every organization has its own planning, but particularly media organization, there are different types, different planning, how they plan for next. So here the product is outcome is content, right? If it is a television, their content is the stories. If it is a newspaper management, they need some stories to publish to fill the newspaper. But sometimes stories, and they have advertisements, right? How they going to plan, and how they manage, how they get income. So all this we'll discuss here. No audio. Somebody's. Am I audible? Somebody says there is no audio. It's audible to me, sir. Not sure about Narsimara, sir. Narsimara is saying yeah. Not, so fine here. Everything is good. So we'll I'll share some PPT. So it is not like earlier in the first semester we have electronic media, right? Broadcast media. I taught that broadcast media, right? So that is the practical oriented. But this media management subject is a theoretical. So basically how it works, media, how it works, we'll discuss how it works in a media organization, right? So for that, we need some points. So for that, I will share some PPT so that I won't forget anything. Yeah. So some PPTs. Yeah. So any media, basically media management. First, we'll discuss about management. What is the management? So in any organization, they have managers. They plan, they design, they maintain the organization to achieve a particular objective or goal, right? So any organization want to reach some goal or objective. So for that, we need a management. The management is run by managers, right? It is simple. Okay. So manager is like a people, any people who is qualified to manage the organization, particularly department. If it is the advertisement department, the manager is different. If it is the production department, so manager roles and tasks will be different, right? So, so basically, it wants to succeed in achieving goals, objectives, right? In a take example of any industry. So it needs, for example, if you take a cement factory. So for that, we need inputs. Input means some limestone. Okay. For that, we need some labors, some investments.
Okay, some machinery, and then we'll get a output, and we'll pack it and we'll sell it. Right? This is the process in any organization. Same way, in a media organization is the same. So for that, we need a input like content. So for that, we need a labor. Labor here means maybe journalist, okay, reporters. If it is a electronic media, we may have camera persons. Okay, right? So there are different persons uh, for getting the input from the different sources. So for that, we need to process, right? Here, processing means we need to rewrite the copy and re-edit the video, right? And upload it to the servers. Then another department will look. So based on the priority, right? Any news channel is organized, any news content is organized based on the priority, right? So in the maybe in your first semester, 7 C's of news values, right? Do you remember that one? 7 C's. So any news is based on the news values, right? Some proximity. There are, I remember this because my topic is not related to reporting. So there is the proximity, there is the importance, there is a immediacy. If it is the immediate news, that will be news value. There is a proximity, there is a sensational. If it is a sensational element, there is a sensational element, that should be a news. There are different criteria for selecting the news values, right? There are different news values. Based on news values, news story will be selected, right? Are you following? Hello. Yes, sir, we can hear you. Yeah. See the presentation also. Yeah, media management. Yeah. So that so based on news values, news stories will be arranged. So news stories will be arranged, then they will broadcast. Even if it is take example of newspaper also. So based on news values only, we'll get a first headline news story. Okay, first headline. That means it has a more importance. That means they have a more values, news values. Okay, so based on that only, the newspaper stories will be arranged. Same way in television also. So television news, often a news bulletin also, they arrange in a news based on news values. So for that, so we need a management. So actually any organization is a function under different organs. Like it has a planning department, organization, coordination, motivation, and sometimes HR. All these department work together to get some output in a stipulated manner to reach its goals, right? This is the main basic function of the management. To achieve its goal, we need to organize in a stipulated time, stipulated duration to get some results. That is the main function of the any organization, right? uh, See, for example, in any channel or newspaper, they have editorial section, advertising section, production section, personal accounts. So all these. So for example, editorial department, they need to get the news stories. So based on the news stories, they plan for the bulletins. They plan for the news content, news stories, and a paper. Okay, and advertisement department will get advertisements whenever our stories reach is more. అంతే కదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఈనాడు అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎనీ లోకల్ న్యూస్ పేపర్ లైక్ మన తెలంగాణ నవ తెలంగాణ పేపర్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ బోత్ కంపేర్ విత్ బోత్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఏ ఫస్ట్ పేజ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇన్ ఏ ఈనాడు అండ్ మన తెలంగాణ నవ తెలంగాణ న్యూస్ పేపర్, so advertisement cost is different because Inadu reaches almost all the two states of the Telangana and as well as Andhra Pradesh. But you may not find this Now Telangana paper, right?
Am I right? So for that they charge more. But that means if you get more advertisements, you'll get more income. So for that you need to, why they get more income? Because their reach is different. Their reach is more. Their newspaper reach is more. So for that they need to reach more. So we need to plan different stories to attract the audience or readers. Even it applies to the media, television as well as newspaper, even magazine also. If we like the particular newspaper or particular channel, means whatever we require, that channel is providing, that newspaper is providing. That is the main reason. Okay, that means that new channel or newspaper is understanding our requirements. So what people likes, what type of stories they like to read or watch. Okay, so they are interlinked, like editorial department, advertising department. So for that we need to produce. That means in a new produce means if it is a newspaper, they need a different print paper, inks, and manpower. These are the basic requirements. So have you visited any newspaper production house in your first year? So for that, so production. So for that we need a personal. Personal means human capital we need. Okay, and for that we need to pay salaries and holidays, require weekly offs. For that they need another department, right? Financial department as well as HR department. So to plan, so all these departments are planned, organized, coordinated, and controlled properly so that they can reach their objective and their goal. This is the main function of the management. Okay, so these all are same as a TV. In a TV, newspaper, and radio. So basically, we'll talk about these two, newspaper and TV. Okay, and what is the requirement of this? So, for example, so whenever we have a limited resources, okay. So I'll give an example. In ETV, and I'll compare ETV with the TV9. Both the channels are leading channels, right? I agree. So when I was in ETV and TV9, I compared both the managements. So in ETV, for example, one department, production department, we have around 12 people. Okay, so 12 people will work for a production department. Here in TV9, we have only 9. When I was in TV9, only we are 9, 8. Sometimes one resigned, and just 8 members. In particular department, production department. It is a technical as well as journalistic. Both are combined. Okay. So in that, so in a ETV, they give a less salary compared to TV9, and the work is less. That means working hours are same, 8 hours per day. But in a ETV will get only 4 to 5 bulletins. One producer has to produce direct only 4 to 5 bulletins. But in a TV9, alternate means one person A and second B1. Ante third one malli A, malli fourth one B. Itla vachedi 1 by 1 alternative. That means in 8 hours we'll get at least half an hour. 8 bulletins. 8 bulletins vacheti maaku. Here only 4 or 5. So here the management liberal on selecting the people. కానీ వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటంటే హియర్ ఇన్ TV9 లిమిటెడ్ రిసోర్స్ ని
Even another important task is, in a ETV, we have a large spaces, large studios, large PCRs, large editing rooms. Okay. Can here in TV9 we have small ones. One studio, for example, in a TV9 one studio, they have one is this background, this type. This is a room. For example, this is a studio, 4-wall room. Okay. This wall is used for one program, and if it is a different program, they use this type, this wall. And if it is a different another program they use this type, this for another style of program presentation. So I will observe some bulletins anchor sits and reads the news story one by one. That is the one style of presentation. Okay. In another style of presentation, they use background, some background. For example, any political issue ankondi, for example, issue related, they will make a background and anchor stands and read the story and explains. Okay. For that time, they use this type, this wall. Okay. Sometimes they use video walls. I observed some background, very big TV. They used, and the background video will be played, and anchor reads and explains. Okay. That time they use this. For example, if it is a discussion, they use this type. So in a one studio, they use small room as a 4 different locations. But in ETV, they have, for discussion, they have one room. For presentation, they have another room. So they have different rooms. So maybe resources, they have plenty of resources so that they can use. Even in a small limited resources, TV9 managed. So all these bulletins in a single room. So now they expanded to another building. So that's another story. But so I learned from the TV9 with the limited resources. That means planning and strict coordination with all the departments. Okay, they achieve whatever they want. They were remaining for number one for more than some days, some years, not days, some years. Okay, so this is because of just management, how they manage with the limited resources. Here in the management also, in the newspaper, that means how you manage to reach your goal with the limited resources. That means how you are coordinating with other departments. That you need to understand. Okay. And there are actually any media organization. So basically, whatever here also there are different ownership patterns in the media. Have you read this one? Are you aware of this one earlier? So in India, we had different patterns. So namely, chain ownership, conglomerates, cross media, and vertical integration. These are the basic 4 types of media organizations. Chain, if it is a chain management, ownership management, one media organization. For example, take any newspaper here. Same newspaper published from different places. So take example Hindu or Inadu. So Inadu comes under different categories. So Inadu has a cross media ownership. Inadu has a conglomerate. Inadu has a chain ownership. Okay, Inadu has a vertical also. So Inadu comes under all these patterns. Okay, because their business is very
vast. So take example of Hindu paper. So Hindu publish it from Chennai, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, and Andhra Pradesh, and Delhi, Kolkata, major metropolitan cities also. They publish Hindu paper, but they are single medium. So that means only they publish same newspaper. Maybe stories are different. So only single medium. That means newspaper. Okay, even they have frontline and sports star also. So single medium, China, different places they publish. This is China ownership. Example, Hindustan Times. So for example, take an example only Hindu, because Hindustan Times we don't know how they are publishing, but Hindu is the well known to all of us, so we can understand easily. So Hindu publishes different, but single medium. Okay, if it is a take another example is TV9. TV9 broadcast has different channels. Example, TV9 Telugu, Marathi, Gujarati. Okay, they have the six channels, I think. Kannada also there. Telugu, Marathi. Around 6 channels they have, but all are television. Okay, the following. All are television channels only. This is the China ownership pattern. Okay, they have only TV channels from different one medium with a different publishing house or broadcasting places. This is the China pattern. See, for example, take an example of another. I-Year-2 has same, but they have cross media also. Okay. Chinese example TV9. If it is a newspaper, we can say as a Hindu. The Hindu. Sorry. The Hindu example is Hindu. Or if it is a channel TV9 is another example. China ownership. Are you following? China ownership ante em ledu. Okte medium. Maybe it may be paper, it may be magazine, or it may be a channel, news channel, or it may be a FM radio also. Okate medium lo they have ownership. Okay, that comes under the China ownership. In a cross media ownership means, in a cross media they have, for example, take example of I-Year-2. I-Year-2 they have a paper, newspaper, not only paper, newspaper, and they have a magazines. Magazines. Pipula Chetura, right? Pipula is there, Chetura is there. It's the magazines. They have a channel, news channel. News channels they have, and GEC also they have general entertainment channels, right? And even they have a online. That means e-journalist, e-portal is also there. Okay, and EFM also there. Okay, they have a print, electronic, and digital, and radio also. They have all media platforms. They have stake in all media platforms. Take example of Andhra Jyoti also. Andhra Jyoti has paper as well as news channel. Only 2. Sakshi also same. Sakshi TV, Sakshi paper. But I-Year-2 has. But this all belongs to media only. Remember this point. Okay. That means cross media ownership. Media in a different platforms. In a China ownership platform, they have only
If it is a paper, newspaper, they have only newspaper. If it is a electronic media, and that means TV journalism, okay, TV. But in a cross media, they have TV as well as paper, even magazines and everything. Okay. Next one is conglomerates. Conglomerate. See here, I-Year-2 not only is the provider of this only media organization. They have hotels also, right? They have hotels and chit funds, Margadarshi chit fund, right? And anything? Production house, Ushaya Productions. Okay, they produce the movies also. Any other? Cheats, okay, finance. The chit funds means it's a finance business. Okay, they are not in real estate, right? Okay, they are not in real estate. Entertain production house or anything. So these are enough. So they have media as well as other businesses, right? See, Sakshi also, take example. Sakshi have paper, newspaper, TV, and they are in other business like cement, Bharati Cement, right? Bharati Cement. Any other businesses they have? So I know these some points. Okay, these are conglomerates. For example, if it is take example of I-Year-2, that suits conglomerate ownership. That they have a media business as well as other business also. Simply we can say they have media business as well as other businesses, or sometimes media related business also, right? They have hotels, chit funds, the productions. That means production means they have produced the Ushodaya productions, film productions. So these are the, are you following? First China. చెప్పండి, cross media and conglomerate. Next one, fourth one is vertical integration. So in the vertical integration, for example, so take any movie, or any production. So first, it is produced by some company, some production house, okay, and this is distributor is another one. Distributor kuda untaru, right? Sometimes వీళ్ళే కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు. For example, everybody may not be a distributor also. Just they produce the film and sell it to the exhibitors or distributors, and distributors will distribute the different location, and they'll collect the money and they'll pay. They take their share. Sometimes shares are their profit, and the amount will be paid to the production house. Right? This is a basic process, right? Are you following? Hello. So take an example of a GTV, G network, for example. G network, they produce, produce the content. Content may be a serials or movies or any other. Okay, serials may be produce movies, series, and any other. So they produce first, and they distribute through their own channel. So we seen ఎప్పుడైనా మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? జీటీ ప్రొడ్యూస్ చేసింది డిష్ టీవీలోనే వస్తాయి అవి.
Are you following? GT ప్రొడ్యూస్ చేసేటివన్నీ డిష్ టీవీలో వస్తాయి, అదర్ టీవీలో రావు. అదర్ సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకేమిటి మనకు ఛానల్ ఉన్నాయి, టాటా స్కై, అంటే మేబీ అగైన్ రైట్స్ mostly. That means from the beginning to the ending, they distribute everything. They produce, they distribute. For example, one department sometimes ఏమవుతుంది, first they produce, first they write the script and another part, then they'll develop another department. So here in a vertical integration, everything under one umbrella. Okay, everything from distribution to production to distribution, everything will be done by one single organization. That is vertical integration. That ownership type is called vertical integration. So here, for example, conglomerate. For example, E-Nadu, ETV has their channel. So this channel is distributed by some other network, these distribution houses, networks. For example, they may distribute by Tata Sky or Sun Direct, but they don't have their own satellite network to distribute with the to reach the audience, right? So if it has the same, somebody has, okay. So please mute your microphone. Okay, this is the pattern basically in India mass media ownership patterns. We have 4 types basically: chain ownership, cross media ownership, conglomerates, and vertical integration. Okay, any doubts in this? Is a basic first question of media business. So any organization needs a management to run, to reach its objectives with the coordination with the different organizations. Okay, they have they know tasks. So for that they need to work together. Okay, there are different ownership patterns in India. One is chain ownership, another one is cross media ownership, and third one is conglomerate, and fourth one vertical integration. These are the 4 basic types of media ownership patterns in India. Okay, and also proprietorship. See, sometimes proprietorship also different, right? Who is the ownership? Proprietorship means ownership. Who is the owner of this particular channel or particular newspaper? Sometimes in basically in our Telugu states, we have a sole proprietorship ఉంటుంది. Maximum newspapers are all run by single person. If it is a Andhra Jyoti, it is the Radhakrishna. It is the E-Nadu, the Ramoji Rao. It is the Sakshi, so Jagan Mohan Reddy family. Okay, so sole proprietors are their family. That means they have only run by individual person. And also here the editor and publisher and manager. Sometimes here it means the everything. అంటే హియర్ నాట్ ఎవరు రామోజీరావు వెళ్ళి న్యూస్ కలెక్ట్ చేసి పబ్లిష్ చేసి మేనేజర్ అవన్నీ చేయడు. ఆయన జస్ట్ అతని పేరు వినా అవన్నీ నడుస్తూ ఉంటాయి, అంతే కదా. ఆయన ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ అదంతా దాని ఓనర్షిప్ మొత్తం రామోజీరావే. ఓకే, అందులో ఎవరికి వాళ్ళ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ షేర్స్ ఉండొచ్చు, ఫ్యామిలీ ఎవరికి ఎంత ఇవ్వాలని రామోజీరావు డిసైడ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇట్స్ రన్ ఆన్ ది సోల్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ది రామోజీరావు, రైట్? అంటే ఎడిటర్, పబ్లిషర్, మేనేజర్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బై దిస్ వన్ సింగిల్ పర్సన్. So under him, editor may be different, publisher may be different. Okay, so sole proprietorship is ownership is one person. That is called sole proprietorship. Okay.
Are you following? So this is a theoretical paper, and just understand the basics of management, how media works. If you work for a media organization, you will by observing everything, you will know everything. Before going to the media organization, just understand the basic organization structure of any media. It may be print or electronic. Okay, so sole proprietorship, everything is done by single person. If it is for example in the earlier, so here అంటే సింగిల్ గా ఒక్కడే ఆయన డైరెక్టర్, ఆయన హీరో, ఆయన్ని ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ఎన్ఐమూర్తి అనుకోండి, అన్ని కథ, దర్శకత్వం, స్క్రీన్ ప్లే, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఓకే. సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్, దట్ ఈస్ ద వన్ టైప్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద పార్ట్నర్షిప్. హియర్ ఇన్ ద పార్ట్నర్షిప్ మీన్స్ పార్ట్నర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అనదర్ పర్సన్ కదా. సో అట్లీస్ట్ 2 persons ఉండాలి ఇన్ ఏ పార్ట్నర్షిప్. నీడ్ అట్లీస్ట్ 2 persons. ఓకే, and not exceeding 20 persons. Not exceeding. So ఇది ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ 1932లో మెన్షన్ చేసినట్టు ఓన్లీ ప్రొవిజన్స్. ఓకే, ఆ ప్రొవిజన్స్ ప్రకారం వి నీడ్ టు క్యారెట్. ఇందులో ఇది రిజిస్ట్రేషన్ చేయించాలి. వి నీడ్ టు రిజిస్టర్ దిస్ పార్ట్నర్షిప్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ స్టార్ట్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, ఇఫ్ ఇట్ మే బి సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్, ఓకే, యూ ఆర్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎ పార్ట్నర్షిప్, so in the partnership we need to register with the register of firms. Okay, so in that, so we need to divide our tasks. So for example, we have one partnership. So on that 50-50% లేకుంటే ఎవరు ఏం చేయాలి, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ 70-30 కూడా ఉండొచ్చు. సో బేస్డ్ ఆన్ అవర్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ డ్యూటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఓకే, అగ్రిమెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది దాన్ని బట్టి బేస్డ్ ఆన్ దాట్. సో ఇఫ్ ఇస్ 70-30% పార్ట్నర్షిప్, ఇట్ మే బి అట్లీస్ట్ 2, ఓకే, నాట్ ఎక్సీడింగ్ 20 persons. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 2 person అనుకోండి, 2 person పార్ట్నర్షిప్, సో 50-50 లేకుంటే 70-30 లేకుంటే 30-70, ఆర్ వీ కెన్ డిసైడ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ యువర్ డ్యూటీస్, యువర్ దాన్ని బట్టే ఇట్ డిసైడ్ బై యువర్ ప్రాఫిట్ ఆల్సో. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 70% పార్ట్నర్షిప్ అనుకోండి, ప్రాఫిట్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అకార్డింగ్ టు 70%. 30% ప్రాఫిట్ విల్ బి గెట్ దిస్ పర్సన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లాసెస్ అనుకోండి, లాస్ ఆల్సో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సేమ్ పర్సెంటేజ్. 70% లాస్ బై దిస్ పర్సన్, 30% లాసెస్ బై దిస్ పర్సన్ హ్యాస్ టు బేర్ ద లాస్ ఆల్సో. ఓకే, సో డ్యూటీస్, so in that partnership agreement we need to mention, so who is the responsible. Sometimes you may give a check power to one person only. Okay, if you agree, so this 20 partners not exceeding 20 persons, 20% agrees. Sometimes one person is acted as a manager, he is the responsible for everything. Okay, is the whole and whole responsible. Okay, sometimes we give a duties and responsibility to assign one person. We'll assign a one person to hold this responsibility. That person is responsible. So for that we may pay, or he may get some profit extra compared to other partners. So this is, if you registered with the partnership, Indian Partnership Act 1932. So minimum 2 persons in a partnership, we need a minimum 2 or not exceeding 20. Okay, for that, if you are a sole proprietor అనుకోండి, so if you get profits, will the own, you will get all the profit. If you lose everything, you need to lose everything. What if it is a partnership అనుకోండి, లాస్ అయినా గెయిన్ అయినా ప్రాఫిట్స్ అయినా I will get a equal whatever shares we have. That means whatever the part we have, that much we'll get. Either it may be loss or profits. Okay. Another type of ownership is
Another one is private limited company. Basically, we'll see most of the companies are private limited, right? In the private limited company, so here not less than 2. Okay, if it is a 1% అంటే sole proprietorship అయిపోతుంది, right? 1% అంటే 1% పెట్టి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీని పెట్టడానికి ఏం లేదు, అది సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ అయిపోతుంది. ఓకే, బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మనం రిజిస్టర్ చేయించుకుంటే, సో హియర్ నాట్ లెస్ దాన్ 2 అంటే మినిమం 2 ఉండాలి అండ్ మ్యాక్సిమం 50. ఇన్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ లో మ్యాక్సిమం ఇస్ 20. ఓకే, బట్ ఇంకొకటి here in the partnership, for example, in the beginning 2 partners unnaru, for example, this is my own experience, 2-person partnership undi. So if I want to exit from the partnership, so entire that organization will be collapsed, ante inka organization inka undadu adi, that's it. Are you aware of this? పార్ట్నర్షిప్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 persons ఉన్నాం మేము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి, 2 persons ని ఐ డోంట్ వాంట్ టు కంటిన్యూ విత్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ పార్ట్నర్షిప్, ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ దిస్ పార్ట్నర్షిప్ అనుకుంటే, సో అది మొత్తం క్లోజ్ అయిపోతుంది పార్ట్నర్షిప్. నేను ఒక్కరిని రన్ చేసుకుంటా అంటే కుదరదు. ఎక్స్ట్రా వేరే యాడ్ చేసుకోవచ్చు కదా సార్? యాడ్ చేసుకోవడానికి రాదు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లో. ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కాదు, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ పార్ట్నర్షిప్. యాడ్ చేసుకోవచ్చు సార్ పార్ట్నర్షిప్ లో కూడా. లేదు, పార్ట్నర్ చేసుకో, ఎందుకంటే బికాజ్ ఐ ఫేసింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. బికాజ్ లేదు, నేను ఆల్రెడీ ఒకటి చేసినాను సార్. అది ఒక పార్ట్నర్ తీసేసి ఇంకో పార్ట్నర్. లేదు సార్, ఉన్నది సార్. ఇన్కమింగ్ పార్ట్నర్, అవుట్ గోయింగ్ పార్ట్నర్ అని ఒక రెజల్యూషన్ పాస్ చేసి రిజిస్ట్రార్ కి మళ్ళీ సబ్మిట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అండి. అదే ఉంది సార్, ఆల్రెడీ నేను చేశాను ఒకటి. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ మై ప్రాబ్లమ్, సో ప్లీజ్ గైడ్ మీ. సో వీ హ్యావ్ ఏ 2 partners, అంటే నేను అండ్ అనదర్ ఫ్రెండ్. సో వీ డోంట్ వాంట్ టు కంటిన్యూ విత్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. ఎవరు, మీరా అతనా? అతనికి. అతను అట్లాంటప్పుడు అతను రిజిస్ట్రేషన్ వెళ్ళిపోతే మనం కొత్త పార్ట్నర్ తీసుకోవచ్చు. లేదు, అట్లా కాదు అని చెప్తున్నారు ఆయన. లేదు సార్, ఒక రెజల్యూషన్ వేసుకొని ఎవిడెన్స్ ఇస్తాం మీకు. అవును, ఇది అయింది సార్. ఇది 100% ఫార్వర్డ్ ఇట్ టు మై సెల్ నంబర్. ఆల్రెడీ ఒక కంపెనీ, ఆల్రెడీ ఒకటి మోడర్న్ ట్రేడింగ్ అనే ఒక కంపెనీ ఉంది. ఓకే, అది అప్పుడు నేను 2011 లో రిజిస్ట్రేషన్ చేశాను అది. దాని తర్వాత మళ్ళీ రీసెంట్లీ ఒక 3-4 years బ్యాక్ ఒక పార్ట్నర్ వెళ్ళిపోయి ఇంకో పార్ట్నర్ యాడ్ చేసుకున్నాం. అది షూర్ కంపెనీ యాక్ట్ 1932 రిజిస్టర్ అదేనా? కన్ఫర్మ్ ఫర్మ్ రిజిస్ట్రేషన్. మాది కూడా ఫర్మ్. సో మై ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ ఏబీ మీడియా ప్రొడక్షన్స్. వి విల్ ప్రొడ్యూస్ సమ్ పేరు మనం ఏమన్నా పెట్టుకోవచ్చు సార్. సొసైటీస్ ఫర్మ్ రిజిస్ట్రేషన్, ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్. ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కూడా ఎల్ఎల్పి ఉంటది, నో ప్రాబ్లం. పార్ట్నర్షిప్ లో చేసుకోవచ్చు. పార్ట్నర్షిప్ లో అవుట్ గోయింగ్ పార్ట్నర్, ఇన్కమింగ్ పార్ట్నర్ డీటెయిల్స్ రెజల్యూషన్ లో సబ్మిట్ చేస్తూ, అవుట్ గోయింగ్ పార్ట్నర్ సెటిల్మెంట్ లెటర్ సబ్మిట్ చేసి రిజిస్ట్రార్ కి పెట్టి, మళ్ళా మీరు ఏది రీకన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ అని ఒక దానికి అడిషనల్ ఉంటుంది సార్. అది మళ్ళా రీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దాన్ని అటాచ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అవును, కొత్త పార్ట్నర్ సో మెనీ టైమ్స్. కానీ నాకు సో ఉంటే మీ సిఏ ఉంటారు కదా, సిఏతో మాట్లాడండి. ఎవరైనా సిఏ అంత పెద్ద పార్ట్నర్షిప్ కాదండి. ఎవరైనా చార్టెడ్ అకౌంట్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళే చేస్తారు మరి ఫర్మ్ ఇదంతా చేసి మళ్ళీ ఎంట్రీ చేయడానికి. లేకపోతే ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడ సార్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎక్కడ చేస్తారు? మీరు ఎక్కడ చేశారు సార్? ఏ ఏరియా చేశారు? ఏరియా మరి అక్కడ ఇప్పుడు ఏజెంట్లు ఉంటారు కదా సార్. ఏజెంటే మాకు వేసింది, ఏజెంట్ అడిగిన పక్కన రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ ముందు ఈ ఆఫీసులు పెట్టుకుంటారు కదా. అవునవును, వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు చేసేస్తారు, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, నేను ట్రై చేస్తానండి. థ్యాంక్ యూ. నాకు నేను మస్తు రోజులు ట్రై చేశాను, ఆయన కాదు నేను అంటే పర్టికులర్ ఎందుకు చెప్తాను, నేను ఆల్రెడీ చేశాను అనమాట. ఎందుకంటే ఫస్ట్ నా ఫర్మ్ లో మా బ్రదర్ ఉండేది, తర్వాత అతను పంపించేసేంత మళ్ళీ మా మిసెస్ యాడ్ చేసుకున్నాను నేను. ఓకే ఓకే సార్, చూద్దాం. సో ఇది పార్ట్నర్షిప్, ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. సో ఇందులో షేర్స్ వీ కెన్, అంటే కొత్త వాళ్ళు యాడ్ చేయొచ్చు,
ఓన్లీ షేర్స్ ని 50, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 ఉన్నారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ 50 మెంబర్స్ నాకు 1% ఉంది అండ్ అనదర్ 20% ఉంది అనుకోండి. సో ఈ కెన్ transfer is 5% shares to me. It's possible, but in a private limited company, not general public ni we are not allowing. Only ఎవరైతే ఉన్నారో private limited company, ఎవరైతే partners ఉన్నారో members, only these 50 they can share or they can transfer or they share to any member, any of this partner. Okay, if it is a public limited company, we can sell our shares and we can buy. Ante kada. But here in a limited, compared to public limited company, private limited company has limited the shares gani. Basically, what we call shares, we can transfer to one person to within this 50 people. మనకు maximum 50 కదా ఇక్కడ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లో. సో within 50. That's it. Okay. Hello. సార్ ఓకే సార్ చెప్పండి. Okay. So in private limited company, so main so basic points, sir. So it's not less than 2, not more than 50, and limited liability, limited. So we can share and shares with only these people who are in partners in a limited company. They can share, they can transfer the share to 1-to-1, or but not allowed to other people. That means public are not allowed to buy or sell their shares. This is the private. So it's a limited, not less, only 50 people, not more than 50 people, only 50, less than 50, less 50 or less 50. Okay, but it should be have at least 2 persons. In a public limited company, the voluntary organizations can be incorporated. If you want to exit from the company also, they can be allowed. Okay, here we have at least 7 person, 7 minimum, and so number of no limit. That means we can't say only this much number, this much people can be unnamed. So entamandi aina undochu members and partners. Members here means partners, right? If they want to invest more, they can be allowed. Okay, any number of people. These are the basic forms of ownership patterns in India. Okay, example, sole proprietor example, any example. Sole proprietor is that one. Partnership lo manaku ekkada we won't see any partnership newspaper or media organization. So partnership TV lo ship kani adi bayataku teliyadu manaku, right? Partnership sometimes earlier TV9 was the partnership with Sini Raju and Rai Prakash and some other persons, 10%. But I exactly don't know. TV5 కూడా పార్ట్నర్షిప్ లో ఉంటుంది సార్. బొల్లి ఆయన రాదు, ఒకటి నాయుడు ఒకటి కదా, నాయుడు ఇద్దరు ఉండదు సార్. అలా ఫస్ట్ ఎస్ఆర్ నగర్ ఆఫీస్ లో ఏదో పెట్టినప్పుడు అప్పుడు ఇద్దరు ఉన్నారు. అది మనకు బయటకు ఓన్లీ మనకు బిఎస్ నాయుడు. మన కంపెనీ పేరు ఏదైనా సరే మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఎంసీఏ దాంట్లో కంపెనీలో ఓపెన్ చేస్తే పార్ట్నర్లు డైరెక్టర్లు ఎంతమంది మొత్తం క్లియర్ తెలుస్తుంది. ఓకే, కంపెనీస్ ఉంటే ఆన్లైన్ లో కంపెనీ పేరు కొట్టినామంటే డైరెక్టర్స్ పేర్లు వాళ్ళ డిన్ నంబర్ అన్ని వస్తాయి.
తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు ఇంకా ఎన్ని కంపెనీలలో పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే వీళ్ళు అఫీషియల్ ఓపెన్ డాక్యుమెంట్ అది. ఓపెన్ డాక్యుమెంట్, యా, ఓపెన్ డాక్యుమెంట్. ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీలో మీరు ఒకసారి పార్ట్నర్షిప్ ఉన్నారనుకోండి, మీ డిన్ నంబర్ ఉంటుంది అనమాట, ఒక ఐడి నంబర్ ఇస్తారు. ఆ డిన్ నంబర్ తోటి మీరు ఎన్నిట్లలో పార్ట్నర్ ఉన్నారో కూడా మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్ని కంపెనీల పేర్లు వస్తాయి. డైరెక్టర్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్ అని ఉంటుంది సార్, అది కొట్టేస్తే మీరు ఎన్ని కంపెనీలు ఏంది మీ ట్రాన్సాక్షన్ అంతా బయటకు వస్తుంది. ఓహో, అది మీరు కంపెనీ రిజిస్టర్ చేసేటప్పుడు డైరెక్టర్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్ అని ఒకటి రిలీజ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఒక నంబర్ వస్తేనే మళ్ళీ ఫార్మ్ కంపెనీ రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే, పార్ట్నర్షిప్ అంటే అంత మనకి చిన్న పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్ కి అంత అవసరం లేదు ఫార్మ్ అని ఒకటే సార్, దీంట్లో ఒకటే సార్. ఇప్పుడు ఫార్మ్ చేస్తేనేమో లయబిలిటీ ఉంటది, మీ మెంబర్స్ ఇప్పుడు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకంటే మన పర్సనల్ ఆస్తులు కూడా జప్తు చేయొచ్చు. అవునవును. ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అయితే అది ఉండదు, కంపెనీకే సంబంధం ఉంటుంది. సో లయబిలిటీ ఇస్ లెస్ కంపేర్ టు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కి ప్రొప్రైటర్షిప్ కి డిఫరెన్స్ ఇది. ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లో ఇండివిజువల్ ఇస్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ సార్, కంపెనీ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్. పార్ట్నర్షిప్ లో ఇండివిజువల్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్, అంతే. ఓకే, ఇది బేసిక్ మనకి మీడియాలో ఇవన్నీ ఈ ఆర్గనైజ్ టైప్స్ ఆఫ్ బేసిక్ అంటే ఓనర్షిప్ ప్యాటర్న్స్ ఏ ఉన్నాయో ఇవి బేసిక్. సో ఇంకొకటి మనకు బేసిక్ గా ఉండేది, ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ పాలసీ ఉంటుంది, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఓపెన్ గా మాట్లాడుకుంటే దే హ్యావ్ పాలసీ. ఈనాడు పాలసీ ఏంటి? ఎవ్రీబడి నోస్ దిస్ వన్. సో మనం ఫస్ట్ నుంచి మాట్లాడుకుంటే, సో వాట్ ఈస్ ద పాలసీ? పాలసీ ఇట్స్ ప్రోటోకాల్ ఆర్ గైడ్ లైన్, ఇట్లా ఇది ఫాలో కావాలి, ఇది మన రూల్ రెగ్యులేషన్స్ అని మన దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి కదా, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద సో మనకు అంటే ఓపెన్ గా మనం మామూలుగా కొన్ని ఛానల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాక్షి తీసుకుందాం. సాక్షి కూడా ఆల్సో దేర్. సాక్షి పాలసీ ఏముంటుంది? సో ఇట్ పాలసీ ఇస్ టు ఎంకరేజ్ ద వైఎస్ఆర్ పార్టీ, జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉంటుంది, ప్రొజెక్ట్ యాజ్ పాజిటివ్ ప్రొజెక్షన్ ఉంటుంది ఎవ్రీ టైమ్. అండ్ ద పాలసీస్ ఆల్సో టు ఇప్పుడు తెలుగుదేశం వాళ్ళని అనుకోండి, వాళ్ళని అంటే వాళ్ళని ఎట్లా వాళ్ళు చేసే దాన్ని మిస్లీడ్ చూపించడానికి ట్రై చేస్తారు. సో సేమ్ వే ఈనాడు కూడా దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ పాలసీ, రైట్? అంటే నాట్ ఓన్లీ దిస్ పొలిటికల్ గానే మనం చూడకూడదు. సమ్ టైమ్స్ పొలిటికల్ ఈస్ ద అనదర్ వన్ ప్రిన్సిపల్. అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టేక్ కంటెంట్ వైజ్, సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఛానల్స్ కి కొన్ని న్యూస్ పేపర్లు కొన్ని ఇవి అలో చేయరు. ఏంటి ఉంటాయి కదా తాయెత్తులు అవన్నీ వేసే ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ని కొన్ని ఛానల్స్ అలో చేయవు. అంటే దే వోంట్ అలో టు బ్రాడ్కాస్ట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ ని అలో చేయరు. అది దేర్ పాలసీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు టేక్ హిందూ పేపర్లో అటువంటి చాలా తక్కువ వస్తాయి, రేర్గా వస్తాయి. అంటే దే వోంట్ ఎంకరేజ్, దే వోంట్ పబ్లిష్. అదే కొన్ని ఛానల్స్ అయితే అది వెరిఫికేషన్ అసలు ఏం చేయకుండానే అది ఏది ఇస్తే అది పబ్లిష్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో దట్ మీన్స్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ పాలసీ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ every channel, paper, any organization, they have, for example, not only this media organization, even outside media akunda, other than media organization also, they have their own policies. Policy formulation chesinapude they have what are their aims, their objective enti, their mission enti, right? They will define in the beginning itself. So based on that policy, they need to scale to reach their goal. That is the main objective, right? అంతే కదా, ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్కి ఏదో ఒక పాలసీ అయితే ఉంటుంది. ఎయిమ్ ఫంక్షన్స్ చేయాలి ఎట్లా, హౌ దే నీడ్ టు ఫాలో, సో హౌ టు కోఆర్డినేట్, హౌ టు ఇంప్లిమెంట్, ఓకే, హౌ టు టేక్ ఎ డిసిషన్. సో దేర్ పాలసీ ఎట్లా ఫామ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇట్ మే బి content wise also. Inadu, if you take newspaper or channel ETV, so they content always against the government. In earlier when I was in ETV అంటే 2006 to అప్పుడు చూసినప్పుడు వైఎస్ రాజశేఖర్ వాజ్ ద
chief minister. So out of 200 plus content stories, and stories, different stories, 90% stories are against government stories ఉండేటి. Okay, 90% stories out of 200, 90% to 180 stories are against government. Only 20 out of ఇంకా రిమైనింగ్ 20 ఉంటాయి కదా, 20లోకి వెళ్ళి ఒక 5% స్టోరీస్ ఆర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఓకే, ఇన్ని స్టోరీస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అగెన్స్ట్ గవర్నమెంట్ బికాస్ దే పాలసీ మనం చెప్పలేము ఎందుకు వాళ్ళ పాలసీ పెట్టుకుంటారు. దేర్ ఓన్, అదే వాళ్ళ ఇష్టం అంతే కదా. పాలసీని ఇట్లా చేయాలని అట్లా ఏముంటుంది కదా. నా ఛానల్ నా ఇష్టం, నేను నా పాలసీ, నేను పలానా ఆర్గనైజేషన్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తా, పలానా ఆర్గనైజేషన్ని నేను నాకు అవసరం లేదు వాళ్ళని నేను వాళ్ళని ఎత్తి చూస్తూ ఉంటారు కదా. సో సేమ్ వే ఈ పాలసీ అనేది ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది. ఇట్స్ కంటెంట్ వైజ్ ఉంటుంది, కంటెంట్ అదే ఉంటుంది. ఈవెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్ అనుకోండి, ఇది కంటెంట్. సో స్టోరీస్ రిలేటెడ్ టు యాంటీ గవర్నమెంట్ 80% అంటే బేస్డ్ ఆన్ కంటెంట్ అండ్ ప్రెజెంటేషన్ ఆల్సో. ప్యాటర్న్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు టేక్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద స్టోరీస్. ఇప్పుడు రీసెంట్లీ హిందూ రీడిజైన్డ్ దేర్ న్యూస్ పేపర్ లాస్ట్ 2 months 1 month కిందను. సో ఒక పాలసీ ప్రకారం ఇట్లా ఫస్ట్ హెడ్లైన్, మెయిన్ స్టోరీ ఇక్కడ ఉండాలి, ఇంపార్టెంట్ స్టోరీస్ ఆర్ దిస్ సైడ్. ఓకే, ఇట్లా ఇక్కడ యాడ్, ఇది దేర్ పాలసీ అంతే. అది డిజైన్ ఫార్మాట్, కంటెంట్ సెగ్మెంటేషన్, ఫస్ట్ పేజ్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్, థర్డ్ పేజ్ స్టేట్ న్యూస్, 5th పేజ్ నేషనల్ న్యూస్, 6th పేజ్ ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్. ఇట్లా ఈ సెగ్మెంట్ ఎట్లా చేస్తాను బికాస్ ఆఫ్ దేర్ పాలసీ. అది పాలసీ ఉంటుంది. సో దే నీడ్ టు ఫాలో ఎవ్రీ డే. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్ స్టోరీ అని ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ స్టోరీ వచ్చి స్టేట్ పేజ్లో, లోకల్ స్టోరీ వచ్చి ఇంటర్నేషనల్ పేజ్లో ఎవరు. సో దే నీడ్ టు ఫాలో సమ్ పాలసీ ప్రిన్సిపల్. ఆ ప్రిన్సిపలే పాలసీ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్, రైట్? ప్రిన్సిపల్ ఆర్ ప్రోటోకాల్. ఆ ప్రోటోకాల్ని ఫాలో అవ్వాలి ఎవ్రీ టైం. సో ఫర్ దట్ దే నీడ్ టు పాలసీ ఎందుకు చేసుకుంటాం అంటే సక్సెస్. బేసికల్లీ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ వాంట్ టు సక్సెస్, రైట్? సక్సెస్ టు రీచ్ ఇట్స్ గోల్. సో టు రీచ్ దట్ గోల్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ పాలసీ. సో హియర్ 180 స్టోరీస్ ఆర్ అగెన్స్ట్ గవర్నమెంట్, దేర్ పాలసీ అది. సో టు రీచ్ దట్ అంటే గవర్నమెంట్ని ట్యాపిల్ చేయడానికో లేకుంటే గవర్నమెంట్ విన్న వ్యతిరేకత తీసుకురావడానికో దేర్ టార్గెట్, దేర్ పాలసీ అది. కాబట్టి ఆ స్టోరీలే వస్తాయి అంతే కదా. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు కదా, ఇదే తెలుసు అందరికి కామన్ గా, మన ఎవ్రీబడి నోస్. సో బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఇది మనకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఎవ్రీబడి ఆల్టర్నేటివ్ గా మనం ఏ స్టోరీ వస్తుంది, 2 పేపర్లు వస్తే తెలిసిపోతుంది ఎవరు ఏంటి అనేది, రైట్? బికాస్ దేర్ పాలసీ అది అంతే. ఇప్పుడు నమస్తే తెలంగాణ అండ్ ఈనాడో లేకుంటే ఆంధ్రజ్యోతి తీసుకోండి మనం. సో స్టేటే కదా, ఆల్ ఆర్ పబ్లిషింగ్ సేమ్ పేజ్, ఏమంటారు, ఎడిషన్ ఇన్ తెలంగాణ. సో న్యూస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. మీరు 3 పేపర్స్ తీసుకుంటే, నమస్తే తెలంగాణ, ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి తీసుకుంటే, దే డిఫరెంట్ స్టోరీస్. ద ఫ్రంట్ స్టోరీ, హెడ్లైన్ స్టోరీ ఏముంటుందంటే మెయిన్ స్టోరీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో దిస్ నమస్తే తెలంగాణ వాంట్ టు, దేర్ పాలసీ ఇస్ డిఫరెంట్, ఆంధ్రజ్యోతి పాలసీ ఇస్ డిఫరెంట్, అంతే కదా. ఎనీ డౌట్ ఇందులో ఏమైనా ఉందా? కామన్ గా అంటే బికాస్ ఆఫ్ పాలసీ అంతే. మనం అక్కడ చెప్పుకోవాల్సింది ఏముండదు కానీ పాలసీ. ఆ పాలసీని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్లానింగ్ అవసరం. యూ నీడ్ ఏ ప్లానింగ్. ఓకే, అండ్ కంట్రోల్. ప్లానింగ్ అండ్ కంట్రోల్. సో ప్లానింగ్ మీన్స్ హియర్ హౌ యూ యువర్ ఫంక్షన్స్, అంటే నీ ఎలా, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దీస్ ఫంక్షన్స్. సో దే హ్యావ్ ఏ ఆబ్జెక్టివ్ ఉంటుంది. ఆబ్జెక్టివ్ ఏముంటుంది ఈనాడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రజ్యోతి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రజ్యోతి ఇన్ ఏపీ, కొంచెం కంపేర్ టు తెలంగాణ దే ఆర్ నాట్ అగ్రెసివ్, రైట్? ఆంధ్రప్రదేశ్లో దే ఆర్ అగ్రెసివ్, ఈనాడు అండ్ ఆంధ్రజ్యోతి, రైట్? ఈనాడు ఎడిషన్ కానీ, ఆంధ్రజ్యోతి
అండ్ ఈనాడు ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మనం చూస్తే ఆన్లైన్లో, సో ఎవ్రీ స్టోరీ అగెన్స్ట్ గవర్నమెంట్, అగెన్స్ట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంటే ఉంటుంది. సరే మన డోంట్ వాంట్ గవర్నమెంట్ కాకుండా మన ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆల్రెడీ మన గవర్నమెంట్ దానికి అగెన్స్ట్ గానే ఉంటుంది స్టోరీ. అగెన్స్ట్ మీన్స్ దే ఆర్ ఏంటిది అందులో ఉన్న లోపాలను వెతకడానికి ట్రై చేస్తారు కదా. సో దే పాలసీ అది. Sir, small correction, sir. They are against to, not against the not government. government. They are So, against to, not government. they are- So they are not they are established. against, they are only against to Jagan Mohan Reddy, sir. సో అగెన్స్ట్ మన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎక్స్ వై అని మనకు అవసరం లేదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ద లాస్ట్ అంటే ప్రీవియస్ 4 years తీసుకుంటే సాక్షి ఇస్ ద అగెన్స్ట్ ద గవర్నమెంట్. అట్లా మనం అది కాదు, గవర్నమెంట్ ఎవరైనా కావచ్చు, అగెన్స్ట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. గవర్నమెంట్ ఏదంటే దానికి అగెన్స్ట్. సో దేర్ పాలసీ అనుకోండి, గవర్నమెంట్ యొక్క చేయాలనుకున్నప్పుడు దేర్ ఆల్వేస్ ఫైండింగ్ ద లూప్ హోల్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్, రైట్? సో ఫర్ దాట్ నీడ్ టు ప్లాన్. ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ నీడ్స్ ప్లాన్ చేయాలి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇట్లాంటి ఐ హ్యావ్ దిస్ గోల్ అనుకుంటే won't success. For that we need a plan. Okay, what is our goal, how to, so in any organization we need to communicate with this policy to other employees, right? నాకు ఒక్కడికే గోల్ ఉంటే సరిపోదు. ఐ నీడ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ మై సబార్డినేట్స్, మై peers, అండ్ నాకంటే హైయర్ అఫీషియల్స్ ఆల్సో. వి నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఆల్ దిస్ గోల్. ఒకటే గోల్ని ఓకే వి నీడ్ టు ఫాలో, రైట్? దెన్ ఓన్లీ ఈ గోల్ అనేది సక్సెస్ అవుతుంది. ఎవ్రీబడి షుడ్ కంట్రిబ్యూట్ సంథింగ్ టు రీచ్ దిస్ గోల్, రైట్? సో ఫర్ దాట్ వి నీడ్ ఎ ప్లాన్. అంటే what are the steps here in there are establishing objectives. So what are our objectives? Okay, determine the activities, how we are going to do this activities. Okay, and execution schedule. Allocate the, for everything we need a resources, right? For that if you need a execute some task, we need resources. It may be money wise or sometimes human resources also. Not only every time we won't require money or financial resources. It may be some human resources also. అంటే మనుషులు కూడా కావాలి. sometimes we require human capital. Okay, and communicate with the other departments. Okay, and coordination also is important. Okay, if you are reaching your goal, you need to provide some incentives. These are the planning tasks. Okay, so and controlling. So whenever we are doing something, we need to re-examine whether we are reaching the goal or any. So for that we need to establish standards. Okay, we need to follow this. Okay, and compare with the earlier task and now. So then only will reach in a safer manner. Okay, these are the basic. Planning and control is the very important. Reach our goal. Ultimately we need to reach our goal, right? So for that we are planning. Policy is important, and planning and control. These are the basic need. So to reach any goal or objective, so any organization needs this policy as well as planning and coordination. So this is the first lesson. I hope you followed this one, media and management. So the next class we'll discuss, I don't know, tomorrow. The next class we'll discuss. Okay. Okay, sir. Thank you. Thank you all. Okay, sir. So if it is a offline class, it would be better. Right? Online class we can share everything. Thank you.
అవునా అక్కనే ఉన్నది అవునాడ పెట్టినవా అవుంది ఇటే ఇటు చెయ్యి ఇటుకే ఒక కనిపించలేదు ఇక్కడ గంట పెద్దలు ఉంటున్నది దీంతో వెళ్తురా నీకు కనిపిస్తలేదా బాత్రూమ్ పోయినవా ట్యాప్ నుంచి చెప్పింది చాయ్ పెట్టినా అన్నం కూర చేసిన అన్నం లేపుతా ఎందుకు నిన్న తిరిగింది సరిపోయిందా బుర్ర గిర్ర తిరుగుతావు 3వ రోజు మంచిగా అంటావు